spokesperson Michael Mushiri present at the airport to oversee the repatriation. Nzuve died on August 31st while serving in the multinational security support mission in Haiti. He becomes the third Kenyan officer to lose his life since the deployment began. Really been a tough moment for us, but we are trusting God that will give us the peace that we deserve so that we can complete the journey to give our brother and our son and our friend a good send-off. It is now a bit relief for us as a family because there have been so many speculations all over that maybe it's not there, it's not coming. But finally, because all along we have been communicating with the National Police Service about the fate, and finally we say that it has been a relief for us today because we have been able to receive his body at this place now. It is the government through the National Police Service that organized for bringing of the body all the way up to here. We are also extending the same request as we prepare for a send-off. I'm very sure the government will also chip in. It is unfortunate just incidents because Kennedy is the only son of our mother, of the mother, and it's not. It's a big pain. The only child, not even son. Deputy President Kithure Kindiki has urged critics of Kenya Kwanza programs to be honest in their assessments, saying the government's flagship social health authority, SHA, offers wider coverage than previous schemes. Speaking in Dadaab Town, Garissa County, Kindiki dismissed comparisons between SHA and the Jubilee-era Linda Mama program, arguing that critics missed the broader vision. Speaking during the Jubilee Party National Delegates Conference on Friday, former President Uhuru Kenyatta faulted the Kenya Kwanza government for what he termed untested and untried experiments that were hurting Kenyans. Wale wanaikosoa waikosoe, lakini wakuwe na ukweli, wasiseme mambo ya uongo, kwa sababu hiyo Linda Mama ambayo ilikuwa inachunga mambo ya wamama wajawazito, sasa tumeipanua kupitia SHA. Sio Linda Mama pekee, inalinda mama, inalinda mzee, inalinda kijana, inalinda mtoto. Tunaita linda jamii, sio linda mama peke yake, kwa sababu hata ukilinda mama peke yake na uache vijana, uache wazee, uache watoto, hiyo sio sawa. Kwa hivyo wale wanakosoa, wakosoe kimakusudi, lakini wakosoe vile vile kupitia ukweli, sio kupitia uongo. Na vile wenzangu wamesema, Rais Ruto alikutambolea ikiwa inauzwa shilingi 6,500, sasa ni 2,500. Hiyo ni ukweli wa mambo. Vile vile Rais Ruto alikuta shilingi ya Kenya haina nguvu. Dola moja ilikuwa inagharimu shilingi 165, ameiteremusha. Shilingi ya Kenya iko na nguvu. Sasa dola moja ya Kenya ni shilingi 128. Na ndio tunasema, kwa sababu Rais Ruto anaendelea kukuza uchumi, kuimarisha uchumi, kuimarisha afya, kuongeza stima, kujenga barabara za lami, kujenga masoko, kujenga daraja, kujenga manyumba. Tunasema yeye ni rais wa 2 term. At the same time, Kindiki was joined by other leaders in slamming former President Uhuru Kenyatta for criticizing President William Ruto's leadership during Friday's Jubilee Party National Delegates Conference. Speaking at various functions in the country, the leaders told the Jubilee Party leader to keep off politics and concentrate on improving the livelihoods of Kenyans through meaningful community empowerment. You are a part and a parcel of the mess that Kenya is undergoing. You cannot run away. You are the one who brought us William Ruto. You are the one who served with William Ruto for 5 years. And you renewed his contract after 5 years. Uhuru Kenyatta, you and William Ruto are birds of the same feather. Ndugu yetu Uhuru Kenyatta, you have moral obligation to respect the office of the president, the office of William Samoe Ruto. Kama kuna ushauri unaweza patia rais, usimpatie kwa majukwaa. Unajua mahali William yuko, keti na yeye muongee, lakini si
kwa kuanza kudharau ofisi ya rais. We have not told Kenyans you are the problem. Tulikuwa tunajaribu kulipa madeni ambayo wewe ulikopa na ingine ulikopa na ukaingiza kwa miradi yako ambayo inatumia pesa ya Kenya kama ile expressway. Ati mtu anasema hizo nyumba hazina maana, ni bure sana. Yeye akiwa rais atachukua hiyo pesa arudishie wale ambao watakuwa wametoa na hiyo nyumba aivunje. The Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC chairperson Erastus Edung Ethekon now says resources have been availed from the National Treasury for the upcoming by-election set to take place on the 27th November 2025. Speaking at a consultative meeting with representatives of 91 political parties in Machakos County, Ethekon assured Kenyans that his commission is ready to preside over the mini polls and that preparations are in top gear to deliver the exercise. I'd like to assure the country and the citizens of this beautiful Republic of Kenya that all preparations are the top gear, and the resources that we were looking for in order to conduct a successful by-elections are now available to us. Where there were shortages, we've had very candid and honest and fruitful discussions with our National Treasury, who have since then unlocked that, and therefore there's no reason whatsoever why we should not have the by-elections as planned. And also I would like to brief the nation that this morning up to this afternoon we've had a very fruitful engagement with our political parties through the Political Party Liaison Committee platform, together with the Office of the Registrar of Political Parties. And as a tripartite group, we have discussed a number of issues on our levels of preparedness, not only for 2027 general elections, but also for the by-elections and the voter registration exercises and the campaign that we are launching next week, beginning on 29th September, Monday. Also, a former Deputy President, Rigathi Gachagua, continues to point an accusatory finger at President William Ruto, alleging there is a plot to divide the united opposition in the country ahead of 2027 polls. Gachagua was speaking in Kiambu County, accompanied by opposition leaders Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Martha Karua, Justin Muturi and Mithika Linturi. The opposition leaders further accused the head of state of plans to split the Mount Kenya region. Sasa huyu Kasongo amepanga jama ya kutawanyisha opposition. Lakini sisi tumekataa. Na ndio tumekuja hapa na Kalonzo, na Eugene, na Martha Karua, na JB Muturi, na Linturi, na mimi Mandrigiji kumwambia tutasikisana, tutoe mtu moja ya kupambana na Kasongo. Na sisi tunasema kama watu ya upinzani, tunataka kurekebisha Kenya, tuirudishe pahali Mwai Kibaki alituachia. Tunataka turudishe free primary education. Mnakubaliana sisi? Mahospitali hakuna dawa, turekebishe hospitali. Si ndio? Mambo ya hii housing levy, hiyo tutapiga marufuku. Na hii manyumba yote tupatie wa Matangi, aokote kodi, alipe ile watu pesa yao ilitolewa. Si ndio? Kwa wengi, vyama ni vingi vile mmesikia Rigiji akisema. Nimesimama kama rais na leo nimepatiwa kipawa na chama yangu ya PLP. Yeye amesimama, my twin Kalonzo wa Musyoka amesimama, na Eugene amesimama, na pia hata Justin, kila mtu amesimama. Lakini hii ni nyumba iko na upendo. Tutashindana ndani ya nyumba, na yule tutachagua kila mtu akae nyuma yake. Hiyo tumekubaliana. Watu wa mlima, msikubali mgawanywe. Zakayo, najua ninyi mkishikana kura zaidi ya milioni 4 ndio limuingiza State House, ndio? Anajua mkishikana tena na huyu Rigiji, na huyu Martha Karua, na huyu Linturi, na huyu JB Muturi, haki ya Mungu Zakayo anaenda nyumbani. Sawa sawa? Mumeona, mumesoma kila siku kwamba hii kitu mnaambiwa inaitwa SHIF inalipa, imekuwa ikilipa pesa
mpaka ikapotea zaidi ya bilioni 10, na mkisoma kila siku ni tu hospitali mnaambiwa sijui Lastland wapi Mandera. Unashindwa Mandera, kwani watu wamekuwa wengi namna gani? Pesa nyinyi ndio mnatoa, alafu inalipwa kwa hospitali gushi, ghost hospitals. Sisi tumesema hivi sababu tunamuelewa Kasongo ni mtu aina gani, na tunajua nia ya Kasongo kugawanya mlima na skimu zake, sababu alianza kujaribu kugawanya mlima kwa kumhakikisha ya kwamba amefukuza Rigiji alafu anatupatia mtu wa soprano. Hapo ndio mpango ulianza. The Kenya Union of Post-Primary Education Teachers KUPPET held a demonstration in Malindi, Kilifi County as calls for autonomous continues to intensify across the country. Addressing journalists after the demonstration, the Executive Secretary for KUPPET Kilifi branch, Caleb Mogere, said that when the Presidential Working Party were moving around to gather information on public participation, the junior school teachers and students were not involved, and that the sensational paper that is talking on the same on domiciling the junior school in primary is not having the interest of junior school teachers and the students' interest. When the Presidential Working Party were moving round to correct the information all for public participation, the junior school teachers and the students were not involved. And therefore, the sessional paper that is talking on the same, on domiciling the junior school in primary, is not having the interest of junior school teachers and the students' interest. I want to ask the government to move with speed to make sure that junior schools are independent. And when we are saying this, we don't want to become principals. We just want to make sure that the education system of this country and the JS level is well managed, because we want the students in those levels to achieve what they are supposed to achieve. Tunaomba serikali kwa heshima na taadhima watupatie autonomous katika shule zetu za JSS, kwa sababu kuna mengi ambayo yanatuhusu, ambayo yanatuumiza sisi kama walimu. Mambo na illegal exams, commercial exams. Tunahitaji pia confirmation of the 20,000 intern teachers. Na kwa mengi kwamba sisi kama walimu tunahitaji haki zetu ziweze kushughulikiwa. Westlands Member of Parliament Tim Wanyonyi has for the first time come out in public and announced his candidature for the Bungoma County gubernatorial seat in the 2027 general elections. Wanyonyi has refuted claims spread by his opponents that he is a puppet of political bigwigs. Tim Wanyonyi has urged Bungoma residents to support him during his campaign, as he has a good track record of development, which he will bring to Bungoma County. Speaking at the Bungoma DB Primary School, Wanyonyi promised to improve the school infrastructure to provide a place for the school students, which has a large population of about 6,000 students. Mimi nataka nikuje niwafanyie kazi. And I want to assure you, Tim Wanyonyi is his own person. I don't belong to anybody. Nobody has owned me. Nobody has brought me here. Hao bunge ni mandugu zangu. Mimi niliwa approach nikawaambia, I want you to support me to come and be your governor. And they all accepted, except one. With that. Sindio? 9 out of 10, they said yes. From there nilienda kwa waheshimiwa MCS. 62 out of 63. Na ule 63, ule number 63 is just that he was not there. But wote walikubali. Si ndio? Nimeenda kwa Wakenya wengine, wamesema ndio. Sasa ile imebaki ni kupinyana na wale wanapigana pia na mimi. Si ndio? And me, I don't fear competition. Tutapambana na wao, and I'm sure at the end I'll be the winner. Now I'm back. And I'm back here to be part of this school. I want to make sure we transform this school
so that it looks like the champion of Kenya. Because this school is producing good men and women who are going to places to manage this country. And for us to continue at that level, we must support these children. After leaders from Bungoma County held a public participation on constructing a referral hospital in Sichei area of Kabuchai constituency, contrary to an earlier proposal that the hospital be constructed near the current general hospital in Bungoma, Kandui Member of Parliament John Makali has come out guns blazing in public to oppose the decision, saying that the government and himself were not fully involved, and that if the donor wants to build a referral hospital in the said area, then the Bungoma Hospital project should never start. Makali said this during a prayer to bless grade 9 students at Bungoma DB school who are preparing to write their final exams. Manufaa ya level 6 kuja ni kwamba wagonjwa wengi ambao wamekuwa na matatizo ya ugonjwa ambao hawezi kutibiwa kwa haraka kama kanza na zingine, ugonjwa huo sasa utashughulikiwa katika level 6. Ya pili, tutakuwa na specialists ambao watakuja, wale madaktari ambao wamesomea masuala hayo. Kutakuwa na training, na pia itawasiliana sasa na Kibabi University kwa sababu tayari kuna kitengo ya Kibabi University, pia itawasiliana na Kibabi University kuwa na courses nyingi, na pia kuna MTC pale ambayo pia itahusika kwa ukaribu sana na hospitali hii ya level 6. Itakarimu 7.5 billion. Proposal imeshatengenezwa, sasa tunangojea financing agreement kati ya National Treasury na African Development Bank. Tunatarajia ya kwamba groundbreaking tutafanya mwezi wa March 2026 na itachukua miaka 2 kujenga, so we hope that by March 2028 sisi tutakuwa na level 6 hospital hapa Bungoma. Machakos Deputy County Governor Francis Mwangangi has urged the government to address the ongoing lecturers' strike to ensure university staff return to work as soon as possible. The Deputy Governor emphasized that the government must prioritize dialogue with the unions to restore normalcy, stressing that education is the backbone of the country's future. Mwangangi also noted that the prolonged industrial action has disrupted learning across public universities and has left students in limbo. Vijana wetu tumewaona wako nje for a long time because of the strike. National the lecturers from our universities. Mimi naomba serikali kuu, tafadhalini, the same way you are killing devolution in Kenya, please don't kill education in this country, because that is the only hope that is remaining for us. Na tukiendelea hivyo naona nchi inaendelea kuisha, kwa sababu ikiwa hakuna elimu jameni tutafanya nini? So naomba tu Gavana Mutua na serikali kuu, tafadhali, mko na so many problems that you have to deal with as opposed to kuja kuantagonize vijana wa hapa Machakos. Na niseme eneo hili tumeungana, tuko pamoja na tunaungana na Wakenya wale wengine. Hizi vitu zote serikali kuu waifanye. Tunaona maneno ya usalama vile huko, tunaona umezorota, tunaona elimu ndio hiyo inaendelea kuisha, ugatuzi unaisha katika taifa letu. Mjue Kalonzo ako jiani, and he will fix you if you don't fix these challenges. Sisi tuko nyuma ya His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, kwa sababu tunajua mambo kama haya yataenda kusaidia taifa hili letu la Kenya if they are well taken care of. Bila elimu hakuna mahali tunaenda. Tunajua siku hizi even our foreign policy, it is like Kenya has no foreign policy. Nchi yetu tunaona vile inaendelea. Hata watu wa failed state like Somalia wanakuja kukanyanga bendera yetu hapa kwa sababu ya uongozi mbaya wa hii serikali. Kenya Kwanza government's unity will be put to test in Machakos County, where 2 of its affiliate parties, UDA and Maendeleo Chapchap, have fielded rival candidates in the upcoming Mumbuni ward by-elections. In separate high-profile launches, MCC unveiled Harrison Wambua as their candidate at the Kosoni grounds, with Labour Cabinet Secretary Alfred Mutua leading the charge. Mutua dismissed talks of compromise with UDA, insisting that their candidate would remain in the race to the end. UDA candidate, on the other hand, Missy Mutua, was endorsed by UDA leader Vincent Musyoka.
wetu hata kamwe. Anaenda mpaka kwa debe na atashinda, ili aungane na wale wengine, aungane na mbunge wenu, tufanye kazi, Machakos iende mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kwa sababu aliyekuwa MC hapa alikuwa amechaguliwa na Chama cha Maendeleo Chapchap, na mbunge wa hapa Machakos ni mbunge wa Chama cha Maendeleo Chapchap, inafaa zaidi ambaye atakuwa MC hapa Bumbuli vile vile achaguliwe na Chama cha Maendeleo Chapchap. Nini mnasema namna gani wananchi wa Bumbuli? Unasema namna hiyo? Pili, tunasema kwamba yale maendeleo mengi ambayo yamefanyika katika hapa Bumbuli yalifanyika wakati Chama cha Maendeleo Chapchap kilikuwa kinaendesha serikali ya Machakos County. Kweli si kweli? Watu wa Bumbuli wanajua hapa tulifanya mabwawa ya maji, wanajua kwamba tulitengeneza mabarabara. Mbunge aliyopo anazidi kufanya maendeleo, na haja ya kuchagua kiongozi ni kufanyia wananchi maendeleo. Wale wengi ambao tunashindana na wao si viongozi ambao wanaomba kura kwa wananchi, ni viongozi ambao tumeletewa na wengine kwa ajili ya maslahi yao wenyewe. Kweli si kweli? Yuko sawa, na nataka kuhakikisha kwamba yeye yuko kwa debe. Hakuna watu wengine wanasema tutamwachisha hapa katikati, hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni propaganda na porojo. Yuko kwa kazi na tutakuja tukuapishe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kura ya wananchi pale County Assembly na hudumia watu wanataka. Sawa, tukuwe na amani na mpangilio mzuri wa kusonga na mbele kabisa, kwa sababu mbele iko sawa. I mean, the campaigns are already in top gear, despite the fact that, you know, the window that is given constitutionally by the IBC to begin campaigns is not yet here. So that is what you'll be likely seeing for the better part of October and November as the country prepares to head to by-elections in various counties, constituencies, in various wards as well. So we'll be keeping tabs with those particular reports as they will be coming into our desks. We wrap it up tonight at that point. Thank you for watching. I'm Cynthia Nanjala. God bless.